Dandavats pranam unlimited time. Dear most of the dear most of topmost below Srila Vraджанатх Prabhuji. And Dandavats pranam unlimited time. Dear most of the dear most of topmost below Shrimati Vrinda Diди. Dandavats pranam unlimited time for all your friends. Dandavat pranams to all the devotees, headed by organizers Srila Krishnadas Prabhu, Srila Damayanti Didi, all devotees, Madhusmita Didi, Satchidananda Prabhu, Annapurna, Ananta Prabhu, Venu Prabhu, Venu Gopal Prabhu, Dandavats, Innamukhi Didi, Krishnadas Anudas, and Sita Pantani, Dandavats, Mahavala Prabhu, Sudevi, Tulasi, Taruni, Dandavats, Ashok Prabhu, Lakshmi Priya, Chutananda Prabhu, Leela Vati, and Rasasinha Prabhu, Narmada Didi, Dandavat Pranams, and all the devotees that I forgot. Yeah. I cannot read the Russian language. Lilavati, Bhavati, yes. Limasova. Olga, we don't know. Maybe Venugopal Prabhu knows. Gunamala. Gunamala. Gunavala, Chutananda Prabhu, Dandavats. And Yamuna Didi. Yes. Yeah, Munadi. Already you are doing long festival today. Yes. Yes. Long festival because we so much wait you. No, you are happy. We start wait you 1 o'clock. No, today very special day for all the devotees. Yeah. Yes. Mm. And Gurudev coming, and Gurudev without Madhav Maharaj is not possible. Yeah. Yes. Very nice that Madhav Maharaj has come in this world to assist Srila Gurudev and Srila Prabhupada and our Guru Parampara, helping the devotees everywhere. So I shall speak something now, or do you have any other schedule? No, we want to listen from you. Okay. Then first of all, I offer my humble Dandavat pranams unto the lotus feet of our beloved Gurudev, Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj, unto Srila Bhaktivedanta Vaman Goswami Maharaj, Srila Bhaktivedanta Trivikram Goswami Maharaj, all Rupanuga Guru Varga, especially Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada, Srila Bhakti Prakyam Kesava Goswami Maharaj, Srila Bhakti Vikyam Bharati Goswami Maharaj, all Vaishnavas, Vaishnavis who are present today, and all my devotee friends and all the devotees, and especially today, I offer my Dandavat Pranams to Pujyapat Bhaktivedanta Madhav Maharaj, and remembering. When I remember Gurudev, I remember Madhav Maharaj. When I remember Madhav Maharaj, I remember Gurudev. Yeah. Now, Damayanti, you can translate. Пуджапад Враджанатх Прабху начал с того, что он говорит, что сегодня прекрасный день. Сегодня Пуджапад Бхактивиданта Мадхав Махарадж пришел в этот мир, чтобы помогать в миссии Шриле Гурудеву, Шриле Бхактивиданте Свами Прабхупаде и всей Гуру Парампаре. И сперва, прежде чем начать, он приносит свои смиренные дандават пранамы, бесчисленное множество раз к лотосным стопам возлюбленного Шрила Гурудева, Шрила Бхактивиданты Нараян Госвами Махараджа, к лотосным стопам Шрила Бхактивиданты Вамана Госвами Махараджа, Шрила Бхактивиданты Тривикрама Госвами Махараджа, всей Рупануга Гуру Парампаре, к лотосным стопам Шрила Бхактивиданты Свами Прабхупады, Шрила Бхакти Прагьян Кешава Госвами Махараджа, Шрила Бхакти Вигьян Бхарати Госвами Махараджа, и всем вайшнавам и вайшнаве, которые сегодня присутствуют, всем моим друзьям преданным, и в особенности он приносит свои дандават пранамы к лотосным стопам Шрила Бхактивиданта Мадхава Махараджа, и он говорит о том, что
Когда я памятую о Шиле Гурудеве, я автоматически помню о Шиле Мадхаве Махараджи, а когда я помню о Мадхаве Махараджи, тут же я вспоминаю Шилу Гурудева. Мгм. So I remember that first time when I came in Mathura, it was maybe 1980. That time I don't know who's there, who's not there. We came to Vrindavan with Parikram while we were in ISKCON. But I remember that it was a very special mood in Srikeshari Gauri Mat in Mathura. After 12 years, 13 years again, I came in Mathura and there meeting with Srila Gurudev and taking shelter with Srila Gurudev. Then I came to know that always there are so many brahmacharis serving Gurudev. And one of them is Naveen Krishna Brahmachari, now our Pujipad Bhaktivedanta Madhav Maharaj. And I saw how Gurudev was very much and very beautifully interacting with him. Very lovely to see. And after some time, I came to know more and more who is our Naveen Krishna Brahmachari and how much Gurudev loves him and how much he is always engaged in Gurudev's services day and night. After some time, maybe 3 years later, I was considering, after receiving so much mercy from Gurudev, how to make a proposal that Gurudev may go and travel and help all the devotees everywhere in the world. So I was thinking how I can present it to Gurudev. I already learned that if you want to convince Gurudev about anything, you need the support of Pujapad Madhav Maharaj, that time Naveen Krishna Brahmachari. So I decided I should become friends with him. Yeah. So if I become friends with Madhav Maharaj, then I can make any proposal and he can convince Gurudev because he is capable of doing that. I heard how much Gurudev was having faith in Pujapad Madhav Maharaj. So I asked that time Naveen Krishna Brahmachari, what is your opinion? Do you think it is a good idea to arrange for Srila Gurudev to travel and help the devotees in Western countries? And I saw how happy now our Madhav Maharaj became very, very happy. He was more happy than I was expecting. And so he was saying, yeah, this is very good idea, very good idea. So I said, can you communicate this together with me, or you can find out with Srila Gurudev? He said, we will go and we will ask Gurudev. Yeah. And then we met with Srila Gurudev and I made presentation and Madhav Maharaj said, this is very good. Yeah. And we can make a plan. And Gurudev was also telling that, yes, I will be happy to go. One time I can go, but I want to go with party. I want at least one good kirtanya should be with me. And of course, Naveen Krishna Brahmachari should be with me. Why? Because he looks after my everything. At that time, Srila Gurudev, elderly body, maybe 75 or 76 years old. 75. And so many medicines were necessary, mostly homeopathic, natural treatments. And Madhav Maharaj know everything about how to keep Gurudev's body in good position, good condition. So he was always, when Gurudev wanted, when he had any difficulty, then he could call at once, Naveen, I have stomach problem. Naveen, I want to go. Make me ready. Naveen, yeah, like this always. Sana Damayanti. Mhm.
Я помню, как впервые я приехала в Мадхуру, это было в 1990 году. Я тогда никого не знал, кто там присутствует в Мадхе, кто нет. Мы были из Искона, и я запомнила это особое сладостное настроение в Мадхуре. Тогда где-то примерно года через 3 я пришел к Шриле Гурудеву на даршан, и я видел, как вокруг Гурудева служат брамачари. И в особенности один из них, среди них был Пуджапат Мадхав Махарадж. Мгм. И Его я звали тогда Навин. Да, Навин Кришна Брамачари его звали. Да, его звали тогда Навин Кришна Брамачари, который сейчас известен под именем Пуджапат Мадхав Махарадж. И я видел, а, и это было очень мило наблюдать, как он общается с Гурудевом. И как он служит очень много для Шрилы Гурудева, всего делает и день, и ночь напролет. И где-то спустя через 3 года я стал думать, как бы было бы здорово, если бы Шрила Гурудев приехал на Запад. И тогда Гурудев, он с самого начала сказал мне, что все, что тебе необходимо, ты согласуй с Навин Кришна Брамачари. И я подумал, что сперва с ним нужно завести дружбу с Навин Кришна Брамачари, чтобы все обсуждать. Затем я спросил его, Навин Кришна Брамачари, как ты думаешь, это будет хорошо, если мы привезем Шрилу Гурудева в западные страны? А он был очень счастлив, он разулыбался и сказал, да, это будет очень хорошо. Тогда я сказал ему, ты сможешь помочь мне поговорить с Гурудевом? И мы отправились к Шриле Гурудеву и стали обсуждать его поездку на Запад. И Шрила Гурудев сказал, это будет очень хорошо. Но я хочу отправиться туда группой, не один. Я хочу, чтобы со мной был Киртани, в особенности чтобы со мной следовал Мадхав Махарадж, потому что он знает, как заботиться обо мне, моем здоровье. И Шрила Мадхав Махарадж, он знал, какие лекарства нужно подавать, разбирался в гомеопатии и во всех тонкостях, все, что касалось здоровья Шрилы Гурудева. И если у Шрилы Гурудева возникала какая-то проблема, он тут же всегда кричал «Навин! О, Навин!» И ему нужно было куда-то отправиться, он звал Навин, нужно было что-то сделать, Гурудев звал Навин. Мгм. For everything, Gurudev was always most intimately connected with our Pujapat Bhaktivedanta Madhava Maharaj. They would also quarrel. Yeah. Sometimes Gurudev tell him, get out from my room. Yeah. And I remember one time, then Gurudev become very upset because anyhow Madhava Maharaj wanted Gurudev take rest. But one devotee coming, and this devotee wants to meet with Gurudev very urgently. And Madhava Maharaj said, yes, you can wait. Yeah. Till after 3:30. Then Gurudev is there. No. It was 2 o'clock in the afternoon. Then some quarreling, and then Gurudev, although he was resting, but he become awake, and he says, what is happening? Open the door. Then Madhava Maharaj opened the door. Then he said, what is happening? Oh, this devotee, let this devotee come inside. And then afterwards, Gurudev hearing from what happened? Oh, he does not want to let me in. He wants me to come back after 2 hours. Then Gurudev told Madhava Maharaj, get out. I don't want to see you anymore. Why you are stopping anyone to come and see me? And then after some time, Gurudev again accepting, Madhava Maharaj asking for forgiveness. Damayanti. Мгм. И Гурудев, он всегда был внутренне связан, да, с Мадхавом Махараджем. И я помню даже, что они могли ругаться. И вот однажды Шрила Гурудев сказал Мадхаву Махараджу, уходи из моей комнаты прочь. Предыстория к этому,
к Шриле Гурудеву пришел преданный на даршан, а Шриле Гурудеву нужно было отдыхать. Это было после 2 часов дня, и Мадхав Махарадж, он заботился о том, чтобы Шрила Гурудев мог отдохнуть. И преданный он пришел на какую-то неотложную встречу. Вот ему надо было срочно с Гурудевом увидеться. И Мадхав Махарадж ему сказал, что ты можешь подождать, потому что Гурудев отдыхает. И тогда Гурудев, он сказал, нет, пусть он зайдет. И этот преданный зашел. И они разговаривали с Гурудевом. И Мадхав Махарадж, он стал заботиться о том, что Гурудеву нужно отдыхать. И тогда Гурудев разгневался и стал говорить, уходи прочь из моей комнаты. Ты все время всех останавливаешь, что они не могут встретиться со мной. И спустя время потом он вновь стал принимать служение от Мадхава Махараджа, позволять ему. Мадхав Махарадж попросил у него прощения, и ситуация уладилась. Then another beautiful pastime. When Mother Maharaj came in beginning, he told me this personally. Then Gurudev always have personal servant. Sometimes Subhananda, that became later on Tirtha Maharaj. Sometimes Premananda Prabhu. And also, of course, his cook, Didya Krishna Prabhu. But Gurudev always want one of them to stay with him in night. When something happened, sometimes Gurudev, some heart problem, some difficulties. So always one brahmachari stay with Gurudev in the room in the night. And Madhava Maharaj, he was from beginning very eager to become Gurudev's personal servant. He told me this because Gurudev is Rasik Vaishnava. Yeah. If we understand the essence of bhakti, then it is that if we meet anywhere, anyone who is 24 hours a day absorbed in Krishna Bhakti Rasa, in Vrindavan especially, and who is in mood of gopis, not gopis only, but in mood of Mandyari, who is in the line of Srila Rupa Goswami, then we should not hesitate. One moment, we should try to always be in association and serve that great Rasik Vaishnava. So for everyone who has this understanding that this is bhakti, why? Because by associating with such a Rasik Vaishnava, pure Vaishnava, we will obtain all perfection. By his association, we will obtain everything that we need to become pure Brajavasis, pure, yeah, Pauliyadasis, Radharani's maidservants. This is the goal of our life. So Madhav Maharaj was very eager to serve Srila Gurudev. And also in the night he wants to serve. So Gurudev said, okay, you can stay with me. Yeah, I like your services. And then in the morning, when Gurudev wake up, he says, from tomorrow and today, you cannot stay with me anymore in the night. Yeah. Then Madhav said, what is wrong? What did I do wrong? Gurudev said, whole night you were speaking. Yeah. And I cannot sleep. Yeah. Varma said, what you mean speaking? Then Gurudev said, all night, I cannot stay with you. You can sleep anywhere else, but not with me. Then Madhav Maharaj started to cry in front of Gurudev. He said, you are my everything. I want to give my whole life to you. Yeah, please allow me. I promise you, I will not speak anymore. Then Gurudev, he becomes so happy by his beautiful desire to be with him. Then anyhow, Gurudev said, okay, I will tolerate. Yeah. But you try to find some medicine that I don't have to hear your speaking all the time in the night. Yeah. Now, Damayanti. Еще одна прекрасная игра Лила мне вспоминается. Мадхав Махарадж в самом начале сказал мне, что у Гурудева всегда с ним личные слуги. Иногда Шубананда Прабху, это Бхактивиданта Тиртха Махарадж, Примананда Прабху и повар Гурудева Двиджа Кришна Прабху. И кто-то из них на ночь всегда оставался с Гурудевом.
И Мадхав Махарадж, он с самого начала желал быть с Гурудевом и оставаться с ним на ночь. Почему? Потому что Шрила Гурудев, он Расика Вайшнав. Если мы встретим такого преданного, то нужно все бросать и бежать в его общение, стремиться служить ему. И именно в таком общении мы обретем все совершенство служения лотосным стопам Шримати Радики. И Мадхав Махарадж, вот он хотел проводить ночи с Гурудевом, он обладал этой жадностью всегда быть с ним, постоянно находиться. И вот однажды он остался с Гурудевом, и на следующий день Шрила Гурудев ему сказал: «Ты больше не можешь находиться со мной по ночам». И «Почему?» — спросил Мадхав Махарадж. Шрила Гурудев сказал: «Ты по ночам разговариваешь, всю ночь говорил и не давал мне спать». Мадхав Махарадж сказал: «Что вы имеете в виду, что я ночью разговариваю?» Шрила Гурудев сказал: «Ты по ночам храпишь, не даешь мне спать, поэтому больше ты со мной ночевать не будешь. Я из-за тебя всю ночь не спал». Тогда Шрила Мадхав Махарадж, он заплакал, его глаза налились слезами, и он стал умолять Шрилу Гурудева оставить его с собой, что он пришел к нему служить, и он так желает постоянно с ним находиться. И тогда Шрила Гурудев сказал: «Ну хорошо, тогда ты должен найти какое-то себе лекарство, чтобы ты мог излечиться от этого». Мгм. Mother Maharaj also very nice character, always want to make jokes and laughing. Gurudev liked that very much. Plus, Mother Maharaj gradually he became expert in every area of service. From beginning, he knew so much about natural medicines. And Gurudev at that time, he had some allergies and stomach problem, heart problem. So Mother Maharaj provides so many good remedies with herbal and homeopathy especially. And Gurudev became very happy. So he stayed with Gurudev all the time since 1983 or something, 85 maybe. Vrinda knows also. Vrinda will also speak something after me if you want. Yeah. Wow. Да. Да. Yes. So Madhav has become expert in every department. Yeah. Especially cooking. He is most expert cook. So, but moreover, with pen to help Gurudev in his publications. Gurudev becomes very happy. Anyone who knows how to do proofreading and how to help in publishing transcendental literatures, the teachings of Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, Srila Bhakti Vinod Thakur, Srila Bhakti Siddhanta Gurudev, very fond because they are presenting the very easy entry into Raga Anuga Bhakti. Yeah. So Madhav has become now Gurudev's right hand, left hand, everything. Doctor, cooker, yeah, advisor, and financial expert, everything. Gurudev sometimes was joking with him. He said, "You know everything, but I think best is you become responsible in how we call it, Prime Minister of India. You should become Prime Minister of India." Like this Gurudev joking with him because he was over intelligent. Not over, but very intelligent. Мгм. Да. М. И у Мадхава Махараджа, у него прекрасный характер, и он очень сладостно шутит, и Шриле Гурудеву всегда нравились его шутки, он смеялся от души. И с самого начала Мадхав Махарадж, он учился естественной натуропатии, как лечить без химических таблеток. Он познал гомеопатию, как лечить травами. И когда он пришел в Мадху, у Шрилы Гурудева было так много проблем. У него была аллергия, проблемы с желудком, Сердце. и проблемы с сердцем. И благодаря его заботе и лечению Гурудев очень быстро поправлялся. Также Мадхав Махарадж, он очень опытен в любом виде деятельности. Также он очень опытный повар, он очень вкусно готовит. И Гурудев также сказал ему, что он хочет, чтобы ему кто-то помогал с ручкой, чтобы помогал ему писать, поскольку в нашей линии все ачарьи и
ачарьи в нашей линии, такие как Бхактисиван Сарасвати Такур, Шрила Прабхупада и все остальные, они всегда писали книги, потому что очень легко рукописью распространять Рагануга Бхакти. И так Мадхава Махарадж, он был очень опытен во всем, и однажды Гурудев с ним пошутил и сказал: «Я смотрю, ты такой разносторонний, во всем разбираешься, все знаешь. Вот лучше бы тебе тогда стать премьер-министром Индии, а не здесь время свое занимать». И Also, мгм, yeah. Also, Gurudev wanted that after me, Gurudev said, after I am no longer physically here, I want there should be a committee, like in ISKCON instead. And there should be chairman, and the devotees should cooperate with each other in harmony. This was Gurudev's desire, and he said first chairman can stay for 2 years or 3 years, and then they should change. And I want that first chairman should be Pujapad Madhav Maharaj, he said, because he is most qualified and he knows everything of my heart. Yeah, he is given completely surrender to me. So I want like this. So we can see not only did Gurudev want him to be Prime Minister of India, but also мгм, chairman of committee. Yeah. So in мгм, this day was so much pleased always with Pujapad Madhav Maharaj, and also sometimes quarreling, but many beautiful pastimes. I told already few. They happened when we were traveling together for many, many years, 15 years. Always I was so lucky to be with Srila Gurudev and with Pujapad Madhav Maharaj. Even now today, when we meet, always we remember and we are very happy to be with each other. Now I want to suggest, Damayanti, you translate, and мгм. then Vrinda can speak something because not so much time is there. Okay, I quickly will translate. Prabhu, Vraджanatх, Yes, Vrinda. if you don't mind, I'm still about 10 minutes away from a place where I can speak. So I would prefer if you can speak a bit more stories of your experience with Madhav Maharaj. I think that will be very delighting to everyone who hears. Okay. Okay. And after 10 minutes, Vrinda will start. So Damayanti, you please Oh, translate what I окей, said. окей. Итак, добавок к тому, что Гурудев шутил и сказал, что лучше тебе быть премьер-министром Индии, на самом деле Шрила Гурудев, он выражал свое сердечное желание и говорил, что после меня, после его ухода, он желает, чтобы его общество было как ИСККОН, чтобы был совет, и этот совет собирался и в гармонии обсуждал, как лучше поступить для проповеди Шрилы Гурудева. И он сказал, что у этого общества, у них есть президент, который управляет обществом, и что после него он желает, чтобы это был Мадхава Махарадж. И этот президент, он по выбору, он сменяется каждые 2-3 года. И вот Гурудев выразил свое желание в том, что он жаждет, чтобы это место занял Мадхава Махарадж, потому что он, Гурудев пояснил, он очень хорошо знает мое сердце, и он очень дорог мне. И он хорошо во всем разбирается. И так Гурудев поступил, наставил его управлять обществом после него. И мы вместе, мне повезло, что мы с Гурудевом путешествовали в течение 15 лет, и я также был с Мадхавом Махараджем, и это самое прекрасное время, которое я вспоминаю с радостью. Мгм. I witnessed how much blessings Pujapad Madhav Maharaj received from Srila Gurudev, also from his Diksha Guru, Srila Bhaktivedanta Goswami Maharaj, who was also very pleased always with Pujapad Madhav Maharaj. Then all the pastimes that are happening with Srila Gurudev, I will relate one beautiful pastime. Gurudev, as I told before, in his Acharya Lila, and also like human-like interactions with every one of us, so many occasions are there that we have to be ready
to serve and to be there. In sickness pastimes, sometimes we had to be with Srila Gurudev in hospital, and Pujapad Madhava is always ready in every circumstance to be there in seva. And I was also lucky to be there, and to also be engaged in some service, and we have so many joyful memories of that. And one of them is then one time we were in Miami, in a very nice place on Gurudev was writing, and Gurudev cannot, because of heart problem and also stomach problem, he cannot always eat every preparation. So Madhava was keeping always very strict diet, strict regime for Gurudev. And Gurudev always afraid that if Madhava knows I am eating this, he will become upset with me. He was sometimes, and Madhava Maharaj, he said, I don't want to be like this, but doctor is telling, and I know when you don't follow diet, so many problems are coming. Because your stomach cannot always digest everything. But still Gurudev, very naughty, like small children. Sometimes he would eat, no problem. Once a week, Madhava said, you can do something, but not every day. So Gurudev, when he wants to do something, then he looks always, Madhava is there or not? Can I do it quickly? So one day we were in Miami and we were staying with one very nice devotee, Raghunath Prabhu, and he facilitated very nice arrangement for Srila Gurudev for writing. And in the middle of the night, Pujapad Madhava was in the same room with Gurudev, and he heard some noise in the middle of the night, and he saw Gurudev is making some movement, and Madhava was thinking, what's happening? Maybe some, and then he see that Gurudev is taking one container. He has one container always, Gurudev, next to his bed, when he wants to snack a little bit, with chickpeas and rice, puffed rice, puffies he has next to his bed. So Madhava was thinking, what is he doing? And he heard some noise, as if someone is eating. Then he saw, and although it was dark, that Gurudev was eating chickpeas, or I think chickpeas, chana, and some rice muri. And again, well, he's very naughty. He's not supposed to do this in the night, but still he's doing that. Then after some time, Madhava must go to take rest again. Again, he heard the noise. Again, Gurudev eating something, chickpeas and rice. Then Madhava was thinking, I should make a nice way not to chastise Gurudev. You cannot do this, but I should make some nice way that he can remember this pastime, and he will think next time before he will do anything. Then in the morning came. Then Madhava Maharaj said to Gurudev, I want to read something for you. I have composed something, some song, some poem. Is it okay? Then Gurudev said, yes, of course. Let me hear it. And then he made a very nice poem in Hindi language, Brajabasi. And he sang in the poem that last night, my Lala, he became very naughty in the middle of the night, and with very beautiful rhyme. He looked around and he thought, nobody can see me. And he took some nice namkins, snackies, and again, but he made so much noise because chewing. Then he thought, is anyone hearing me? But he did not see anyone making any sound or getting up. So he thought, I am okay. And again, after some time, he started to eat again, and Madhava was making beautiful poem. Then Gurudev started smiling, and he became happy. And he said, do you know what happened last night? You are making one poem, but you should know what happened last night. Okay, Madhava said, what happened? He said, I was dreaming that with my Guru Maharaj, Srila Bhakti Pragyan Keshav Maharaj, we were in Parikram in Navadvip. And all of you who have come to Navadvip, we know
that parikrama for Gorpurnim festival, many thousands of pilgrims are coming, and they all visit the holy places, and they hear the glories of Chaitanya Mahaprabhu's Leelas that have taken place there 500 years ago, and that are still taking place there, with beautiful kirtan and beautiful procession and Mahaprasad, everything. The devotees are coming every year, and Srila Bhakti Pragyan Kesava Maharaj, he made so much endeavor that everyone is welcome. Money, no problem. Yeah, he would open the gates and thousands, always the biggest party in Navadvip was with Kesavri Gaudiya Math. So Gurudev said, I was making so much endeavor to make pandals where the pilgrims can sleep, to help with the cooking and arranging everything. And he said, and then I was dreaming all this. He said, and then I became so hungry. He said, I woke up and I had to eat something. He says, this is what happened. Then Madhavan was laughing and Gurudev laughing. So very nice pastime. Now Damayanti. Я хочу поделиться еще одной лилой Шрила Гурудева, воспоминанием, в особенности, когда Шрила Гурудев являл Ачарья Лилу, и он очень много общался с людьми. В то время нам нужно было быть постоянно готовыми совершать абсолютно любые служения, потому что вокруг окружают различные обстоятельства и ситуации, и мы должны быть готовы ко всему. Гурудев мог отправиться в госпиталь, заболеть, и я помню, как Мадхав Махарадж, он был всегда готов к подобным ситуациям. Итак, мы находились в Майами, и в то время у Гурудева, у него были проблемы с желудком и с сердцем также, и Мадхав Махарадж, он всегда поддерживал строгую диету для Шрилы Гурудева. И Мадхав Махарадж сам говорил, что я не хочу этого делать, но это мой долг. Вы должны меня слушаться, я должен так поступать. Но Шрила Гурудев, он был иногда как непослушный ребенок, и он всегда находил какую-то возможность, если Мадхав Махараджа рядом не был, он мог съесть то, что ему не позволено в его диете кушать. И вот мы были в Майами, и нас принимал Рагунатх Прабху. Он устроил хорошее размещение для Шрилы Гурудева, чтобы Шрила Гурудев мог там заниматься рукописью и много писать. И ночью Мадхав Махарадж, он увидел, как Шрила Гурудев, он просыпается, включает небольшой свет, и у него там был контейнер рядом с Гурудевом, который Мадхав Махарадж ему набирал, и в нем были снеки, так, дутый рис, мури. И он увидел, как Гурудев открывает этот контейнер, и он ест мури. И Мадхав Махарадж подумал, что за непослушный Лала? Разве ему можно ночью есть? Это не очень хорошо для его здоровья. И так это было ночью несколько раз. Гурудев продолжал так несколько раз открывать контейнер и брать оттуда снеки. Закуски. Да, и Мадхав Махарадж, он подумал. А закуски это всякие... Ну да, вот дутый рис у него тогда был с собой. Пик, горошки там всякие. Я ругать Гурудева не могу, поэтому он подумал, как бы ему с Гурудевом это обсудить, что ему не стоит по ночам кушать. И тогда утром он подошел к Шриле Гурудеву и сказал: Гурудев, я хочу вам кое-что прочитать. Вы послушаете? Гурудев говорит: да. Я написал одну поэму. Эта поэма, говорит Пуджапад Враджанатх Прабху, была на хинди, на языке Враджаваси. Очень прекрасная поэма, в которой Мадхав Махарадж стал читать. Говорилось, что мой Лала был такой непослушный сегодня ночью. Он ел снеки и дутый рис. И продолжал делать это вновь и вновь в течение всей ночи.
И вот так вот он красиво это все расписывал, и Гурудев, выслушав это, он рассмеялся, заулыбался и сказал: да, но ты должен знать, что произошло прошлой ночью. В своем сне я был со своим гуру Махараджем, и мы совершали парикраму по Шинавадвипадхами со всей процессией, киртаном, просадом. И я был с моим Гурудевом Шрила Бхактипрагьян Кешо Госвами Махарадж, который был очень опытен в организации подобных фестивалей, парикрам, и созывал всех преданных, независимо от того, есть у них деньги или нет их. Он был так квалифицирован это все организовывать. И вот я тогда делал пандал для преданных, чтобы они могли собраться там. И вот тогда я захотел есть. Мгм. Now we check in if Vrinda is ready. Vrinda, Окей. Haribol. Haribo Vrinda. Yes. Can you hear me? Yes, we can. Yes, Okay. I just see because I'm working from my phone, and I don't know if I can. not voice. Oh, now? Okay. Yes, okay. No, no, not voice. Sometimes your mic is off, becoming off. Okay. Now it's on. Good. Yes. Yes, but no video. Oh my goodness. I want to do both. I don't know. Ah. Vraджanatх Prabhu, you also have What? to unmute yourself. You go to Okay. the left corner, Vrinda. I'm That- here. Yes, Yeah. Haribol, sorry for the bad picture, but anyhow, I'm so happy to be here today. And I'm there every day, but every time when there's a program, and I'm a listener. But today I feel really inspired to say something, because when I think of okay, Namo Vishwadaya Radhika Yapi Atmane Shishimad Bhaktivedanta Narayan Iti Namine. I offer my most humble obeisances to the lotus feet of my beloved spiritual master, Nitya Lila Vishnu Vishnupad Asata Shishimad Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj, and simultaneously to the lotus feet of his beloved Sishya, disciple Srila Bhaktivedanta Madhava Goswami Maharaj, who we are observing his appearance day today. And so just let me know, Damayanti, when you want to translate, because I think you make notes and then you tell what I said, right? Okay. Okay. Yeah, so I'm very delighted because when I think of Srila Gurudev, I think of Srila Madhav Maharaj. And when I think of Madhav Maharaj, I think of Srila Gurudev because, yeah, there's so much like two bodies and one heart. I can, like Vraджanatх Prabhu was telling just now so beautifully, how Šripad Madhav Maharaj really knew the heart of Srila Gurudev. And I have been also very fortunate to be in this personal association for 15 years, assisting in so many ways. And I think this fortune only came about because when we go back in history, I remember Madhav Maharaj told us that, I think it was in 1988, that Gurudev was having so many difficulties with his heart, and that as Vraджanatх Prabhu, there were different assistants before Madhav Maharaj, like Pujapad Tirtha Maharaj and Premananda Prabhu. But when Gurudev had to go to Bombay to help with the court cases of ISKCON, because at that time the relatives of Srila Prabhupada were claiming that actually ISKCON property belongs to them and not to the disciples of Srila Prabhupada. So as Gurudev was the only one still present in this world who was there for the sannyas initiation of Srila Prabhupada in Mathura, so Gurudev was actually very kind to go to Bombay and
confessed for the court that really Prabhupada took sannyas and has no more relationship with his relatives. So the ISKCON devotees had Gurudev come by train the first time, and then not giving any proper diet or any proper guidance, and then Gurudev came back to Mathura, and then again they called him for another court case. Then Madhav Maharaj was very, very strict, and he said the ISKCON devotees. Vrinda, the first time when Gurudev came back, he was sick for 3 months. Yeah. Oh, he was sick for 3 months after the first court case, because he was not taken care of nicely, and he had to go by train. So, and he had no assistant at that time being with him. So when Madhav Maharaj, who was at that time not the full assistant, he spoke up. He said, if you want Gurudev to come again to Bombay for the court case, he said, first of all, you have to buy 2 flight tickets. He said, 1 flight ticket for Maharaj and 1 flight ticket for myself, for his assistant. Plus, you have to book a proper room and a proper kitchen so I can cook for Maharaj. So when he was so boldly telling that, and they were not so easily agreeing with it, but finally they had to agree. Then after, when they came back, then Gurudev said, I want Madhav Maharaj always to be with me, because he really knows how to take care of me and how to speak up for me. So since then, actually, Madhav Maharaj became his permanent assistant. Am I correct, Vraджanatх Prabhu? Yes, this is correct, Vrinda. This is very nice. Okay. Oh, Damayanti. Okay, Damayanti. Окей. Сперва Шримати Вринда Диди приносит свои смиренные дандаваты, пранамы к лотосным стопам нашего возлюбленного Шрилы Гурудева, Шрилы Бхактивиданты Нарайана Госвами Махараджа, также его личного севаки, помощника Шрилы Бхактивиданты Мадхава Госвами Махараджа, чей день явления мы празднуем сегодня. И когда я памятую о Шриле Гурудеве, Шримати Вринда Диди также говорит об этом, она всегда помнит о Мадхава Махараджи. А когда она помнит о Мадхава Махараджи, она всегда вспоминает Шрилу Гурудева. Потому что, несмотря на то, что эти 2 личности имеют различные тела, 2 тела, но у них одно сердце. И как Враджанатх Прабху сегодня говорил, прекрасно вспоминая истории, как Мадхав Махарадж, он всегда знал сердце Гурудева. И я была очень удачлива находиться вместе с Гурудевом и с Мадхавом Махараджем в течение 15 лет. И я помню, как Мадхав Махарадж в самом начале нам рассказывал о том, что где-то примерно в 1988 году, в то время у Шрилы Гурудева сложились проблемы с сердцем, и тогда время от времени служили Шубананда Прабху, Тиртха Махарадж, Примананда Прабху. И тогда ISKCON саньяси пригласили Шрилу Гурудева поехать с ними в Бомбей, чтобы он отстоял в суде ISKCON, потому что была война со стороны, судебная война со стороны сына Шрилы Бхактивиданты Свами Махараджа за собственность, которой обладал ISKCON. И в то время Шрила Гурудев, он был единственной личностью, который мог подтвердить, что Шрила Бхактивиданта Свами Прабхупада, саньяси. И вот Гурудев отправился тогда, и Гурудев, он был очень добр, на самом деле, выполнять это служение и отправиться в Бомбей, помогать ISKCON. Но они делали не очень хорошим образом, они отправили его туда на поезде, у него не было диеты и должной заботы правильной. Поэтому, когда Шрила Гурудев вернулся назад, он 3 месяца болел, и понадобилось 3 месяца, чтобы лечить Гурудева от всех его проблем. Но в то время ISKCON они не заботились об этом, не подходили к этому правильным образом, как следует поступать. И когда они второй раз пришли к Шриле Гурудеву, Мадхав Махарадж, он тогда только пришел, но он был сразу против того, чтобы Гурудев поехал в Бомбей.
И он сказал саньяси: хорошо, вы можете устроить, в прошлый раз вы не сделали билеты. Гурудев ездил поездом, он очень сильно заболел, поэтому вы должны сделать билеты туда и обратно на Шилу Гурудева, и на его сева как-то будет Что будет с ним? как это? Сопровождать. Сопровождать его. И также вы должны предоставить хорошую комнату Гурудеву, чтобы была там кухня, и чтобы я мог там готовить. И несмотря на то, что саньяси, они так нехотя, но они в итоге согласились. И после того, как Шрила Гурудев вернулся, Шрила Гурудев сказал, что я хочу, чтобы Мадхава Махарадж всегда был со мной, потому что он хорошо знает, что для меня лучше всего. Мгм. Yes. So as Vраджанатх Prabhu was explaining that when he had some desire to bring Gurudev to the Western countries, he thought, okay, let me first convince Madhav and make friends with him. And if he's convinced, then that's the only way to have Gurudev have him convinced also to come. So I could see that this was not the only, this was the first occasion that we could see that Madhav Maharaj was actually without anything, Madhav Maharaj's permission or Madhav Maharaj's desire, that Gurudev was going anywhere. Of course, Gurudev also had his desire, but he would not go anywhere if Madhav Maharaj was not there. I've seen it one time. It was Radhastami in maybe in the early 90s, 94, 5 or something. And then Gurudev asked the devotees to glorify Shrimati Radhika before, on that day, on that special day. And so Sripad Madhav Maharaj had prepared a very beautiful presentation, but one way or another between their, the lila they have between each other, Gurudev did not give him a chance to speak that morning. He would have him speak in the evening, but not in the morning. So then Madhav Maharaj, he exhibited some man, some anger. And so Madhav Maharaj, he took his bag and he walked out of the mat. He was so upset. He said, oh, Gurudev not allow me to speak. I prepared something and now I'm going. So he packed his bag and then he went outside. And then Gurudev told the others, devotees, he said, go quickly and catch him. I don't want him to go. Get him back quickly, bring him back. He told me you have to go and catch him. Oh, you told you, yeah. You have to go and catch him. Together with Krishna Prabhu, I caught him. I said, Maharaj, don't be upset. Come, Gurudev wants you to speak now. Yeah. So that was one thing. And then another thing is that when there was something else which happened, but I forgot the details. And then Gurudev was about to leave for Delhi. And then also Madhav Maharaj, he was very upset. Maybe Gurudev did something which, Madhav Maharaj didn't want him to do, because he was always so worried about Gurudev. And because of his love and affection to him, he was not allowing Gurudev to do certain things. So Gurudev did something that made him really upset. And he said, no, you cannot go away now. You have to stay one more night because it's this or that. So, but Gurudev was already in the car going to Delhi. And Vrajanatha, he was there also. And Madhav Maharaj, he didn't want to come. He said, no, I'm not coming. And Gurudev was waiting. And Madhav Maharaj not coming. And Gurudev waiting. And Madhav Maharaj not coming. And then Gurudev said, but I cannot go without him. So Gurudev could not go, but then later, Vrajanatha Prabhu, he went, he said, Madhav Maharaj, please come, otherwise Gurudev cannot go. So then finally also Gurudev, when Madhav Maharaj came, then also Gurudev went. So this was another occasion, and there were so many of these occasions that without Madhav Maharaj, Gurudev was not going to go anywhere. Итак, Враджанатх Прабху, он уже рассказывал о том, что у него было желание привести Шрилу Гурудева в западные страны, и
мы знали, что Гурудев, он ничего не делает без одобрения Мадхава Махараджа. И если Мадхав Махарадж был не согласен, то Гурудев уже точно этого не делал. И я вот лично помню две ситуации, которые случились. Первое, это было в Радхаштаме. Я сама лично видела, как это все произошло. Был большой праздник, все было устроено. И Мадхав Махарадж, он сделал хорошую презентацию, но так как-то случилось, что Шрила Гурудев, он ему не дал слова. Он его поставил на вечер, на утренней программе он не дал ему слова, и Мадхав Махарадж, он очень расстроился. Он так расстроился, что явил свой так называемый ревнивый гнев, и он стал паковать чемодан и уходить от Гурудева. Он собрал вещи в сумку и пошел. И Гурудев тогда послал преданного. Враджанатха Прабху он послал, чтобы Враджанатх Прабху вернул его назад. И Враджанатх Прабху подошел к Мадхаву Махараджу и сказал: пойдем, Гурудев зовет тебя, что ты сейчас будешь говорить. И тогда Мадхав Махарадж вернулся. И вторая ситуация. Гурудев, он собрался ехать в Дели. Но Мадхав Махарадж, он не хотел, чтобы Гурудев ехал. И он тогда тоже очень сильно расстроился, и он все время думал о том, что, может быть, он что-то не так сделал. Он все время был погружен в мысли о Гурудеве, как поступить для него наилучшим образом. И Гурудев, он уже спустился в машину, и машина была готова, там сидел Враджанатх Прабху также, и Гурудев уже сидел в машине, чтобы ехать в Дели, но Мадхав Махарадж сказал: нет, я не поеду. И Гурудев попросил позвать Мадхава Махараджа. И Враджанатх Прабху вновь пошел звать Мадхава Махараджа. И Мадхав Махарадж говорил: нет, я не поеду. И Враджанатх Прабху его уговаривал и говорил, что ну если ты не поедешь, Гурудев тогда точно не поедет. И в итоге, в конце концов, Мадхав Махарадж согласился. Madhava Maharaj said this morning in Malaysia, he was telling that actually also his Guru Maharaj, Srila Bhaktivedanta Vaman Goswami Maharaj, he told, please, you go and do service for Shripad Narayan Maharaj, because he was already so expert, as Vrajanatha Prabhu told. Madhava Maharaj, he was a walking, he knew all the slokas even before Gurudev would say them. Madhava Maharaj already would recite a sloka, or if Gurudev wanted to say something, Madhava Maharaj already was asked, was indicating Gurudev about certain details, what to say. So his Guru Maharaj, he told to Madhava Maharaj, you go and serve Narayan Maharaj, and you become very, very expert, because perfect master, perfect servant. So Madhava Maharaj, when Gurudev told him, he said, sometimes I have to chastise you, because through chastising you, I will show others also how they should do things correctly. So we could see sometimes Gurudev was chastising Madhava Maharaj, but that was also because, if Madhava Maharaj could tolerate the chastisement always very nicely, sometimes he became a little sulky, but that was also all kind of, between them, like so intimate relationship. And so this chastisement were also meant for teaching others how to do things properly, or how to present the philosophy properly. And whenever Gurudev asked Madhava Maharaj to speak, Madhava Maharaj was always very accurate with the Siddhanta, and sometimes Gurudev had to kind of guide him certain details, but mainly Madhava Maharaj knew everything so perfectly and still knows everything so perfectly. So in that sense, Madhava Maharaj is expert in all aspects, in giving Harikatha, in cooking, in taking care of Gurudev so expertly, and also so much surrendered. Whenever Gurudev was sick, Madhava Maharaj would always stay with him, Vrajanatha Prabhu as well. Sometimes Madhava Maharaj said in the early days, when the hospitals were not so well prepared for extra person in the room, then he would sleep even underneath Gurudev's bed in the hospital, on the bare floor without any mattress.
The first time when we came to Europe, we came to Holland, I was a little anxious because I didn't know how to cook for Gurudev. And so I was, I didn't know what to do, but I bought everything what was needed. And so Madhavmai, she said, do not worry. So Madhavmai started cooking for Gurudev and taught how to do things properly. And then Madhavmai, she was sleeping always very next to Gurudev, or at that time, he was sleeping in the corridor, just next to Gurudev's door. In many occasions when there was no proper arrangement, Madhavmai, one way and other, always found a place to sleep somewhere next to Gurudev. So he was always so, how you say that, so loyal and so affectionate. And we have so many leelas, like Gurudev was getting more and more afraid of Madhavmai, that he would do things without him knowing, especially when Gurudev wanted to eat something nicely. One time Gurudev said, I want a muffin, that sweet, soft bread. But he said, you should give it to me without Madhavmai knowing. So I thought, okay, what should I do now? Because if Madhavmai will find out, I get heavily chastised, and Gurudev will also get chastised. So I don't know what to do. And I told Gurudev, I said, Gurudev, if I do, then you will get chastised. He said, no, don't worry. You just do it in a way. I'll find my way around it. So I made these muffins, and then I asked the other servant, when Madhavmai goes to bathroom, quickly put it on Gurudev's plate for breakfast. So that moment came that Madhavmai had to go to bathroom. He was not there, and then the other servant quickly put 2 muffins on his plate. And then Gurudev starts taking the muffin. And then Madhavmai's service was to take the plate from Gurudev and bring it back to the kitchen, so that we can transfer the prasad and then clean Gurudev's plate and then distribute the maha. So on the way from the place where Gurudev stayed, that was in Hawaii on the North Shore, that place where Gurudev stayed was about 20 meters from where the kitchen was, in another small house. So he was walking through the garden with the plate in his hand. Then he lifted up the muffin, which looked like perfectly. He was surprised, how come that muffin came on the plate? And he thought, oh, well, anyway, Gurudev was good. He didn't eat it because he knows it's not good for him. So, but then Madhavmai, he lifted up the muffin, and he turned the muffin around, and he looked in the back, and it was all hollow. There was nothing inside. So outside, it looks like he didn't eat anything, but inside, it was all finished. And then I saw Madhavmai through the kitchen window coming towards the kitchen, and I thought, oh my God, now what? But then Madhavmai, he had a big smile on his face, and he was laughing. I felt, oh gosh, okay, at least he's laughing, so that means maybe I don't get too much chastised. And then he came in the kitchen, he said, you know what? Look what my Lala did. See how naughty he is. And then he showed the hollow muffin, and he was laughing, and he said, see, he's so clever, huh? He's so clever. Dorian. Ok. Мгм. Сегодня утром Мадхав Махарадж, он выступал в Малайзии, и я помню, он рассказывал про Шрила Вамана Госвами Махараджа, который послал его служить Шриле Нарайне Махараджу, потому что он был очень опытный во всем. И Гурудев и Шрила Вамана Госвами Махарадж, он был очень опытен во всем, поэтому он послал Мадхава Махараджа служить Шриле Нарайне Махараджу. Он сказал ему, иди и служи ему. И посмотрите, совершенный учитель обладает совершенным слугой. И perfect master, perfect servant. И Гурудев тогда сказал ему, Шриле Махараджу, я буду ругать тебя, и
выкручивать тебе уши, чтобы научить других. И действительно, только Мадхав Махарадж смог терпеть, когда Гурудев его ругал. И также это было уроком для всех, и в то же самое время их отношения были очень близкими. Настолько, что тяжело было понять, что происходит. И когда Мадхав Махарадж говорит Харикатху, он очень опытен в сиддханте, он всегда ее корректно рассказывает и во времена Гурудева, и по сей день до сих пор его Харикатха и сиддханта, то, что он превозносит, она совершенна. И я помню, когда он совершал служение, Гурудев попадал в больницу, то он всегда был рядом с Гурудевом и даже спал в больнице под его кроватью, без матраса, на голом полу. И он все время был верен ему. И я помню, в наше первое турне со Шрилой Гурудевом, это было в Голландии. Я тогда думала, что же делать, как готовить Гурудеву. Я купила все, что было необходимо. И Мадхав Махарадж, он сказал мне: не волнуйся, мы все организуем, и он стал готовить для Гурудева. И когда были ситуации в турах, где Гурудева размещали так, как могли, или были не очень хорошие условия, не было места для Мадхава Махараджа, он ночевал в коридоре на полу, и он всегда проявлял собой пример верности Гурудеву и особой любви и привязанности к нему. Так много игр, которые происходили между Шрилой Гурудевом и Мадхавом Махараджем, мы видели лично, как он служил. И я вспоминаю одну историю. Гурудев мне сказал: я хочу маффин. Ну, знаете, такой сладкий маленький кейк. Ну, типа тортика маленький такой. И Гурудев сказал, обратился к Шримати Вринда Диди, сказал: дай мне такой маффин. И пока Мадхав Махарадж не видит этого, я подумала: о боже мой, что сейчас будет? Что Мадхав Махарадж будет ругать. Если узнает это, значит и Гурудев может поругать. И я сказала Гурудеву: ну если я вам дам такой маффин, вы, Мадхав Махарадж будет ругать, и вы меня тоже будете ругать. Гурудев сказал: нет, ты не волнуйся, ты сделай так, чтобы Мадхав Махарадж не видел. Быстро дай мне в его отсутствие. И Вринда Диди приготовила эти маффины. И когда Мадхав Махарадж пошел в уборную, в ванну, его не было, она послала преданного, который собрали тарелку для Гурудева на завтрак и отнесли ему эти маффины. А у Мадхава Махараджа у него было служение. Когда Гурудев заканчивал почитать прасад, он забирал тарелку, относил ее на кухню, и там он уже раскладывал маха прасад Остатки Махапрасада Шрилы Гурудева. Гурудева и делилась на всех преданных. И тогда когда и они были на Гавайях в то время, там домик Гурудева, и до кухни было 20 шагов примерно. И вот Мадхав Махарадж шел с тарелкой, и он пришел на кухню, и Вринда Диди увидела эти маффины на тарелках. Во-первых, Мадхав Махарадж не знал, что маффины появились, и Вринда Диди подумала: ну все, сейчас будет разговор. Мадхав Махарадж зашел и стал улыбаться. Ты, говорит, только посмотри, какой мой Лала проказник. Он улыбался, смеялся и говорил, потому что эти маффины внешне казалось, что вот он целый, нетронутый, но если его поднять, то он был весь пустой. Гурудев изнутри, он его так аккуратно съел, что казалось, маффин целый, только шапочка была, а внутри ничего не было. И Мадхав Махарадж сказал, он смеялся и говорил: посмотри, мой Лала, что мой Лала сделал, как он этот кейк съел. So many beautiful stories about Madhav Maharaj. I think there's no end to it because Madhav Maharaj is so special, and I'm really so extremely grateful for whatever I know about cooking. I learned from Shripad Madhav Maharaj, also from Didi, but mainly from Shripad Madhav Maharaj. He was so kindly engaging me in cutting the vegetables, in shopping and cleaning and cutting and serving, and so many things I learned from him in so many ways. And yeah, I just
I think there's no end. There's so many beautiful stories, and I don't know how much more I can tell. That there was that famous story because Gurudev is from Bihar, and a very special dish is dal puri, which is like a chapati, like a paratha, and it's filled with chana dal, and it's very delicious. And when Gurudev's sisters used to come to Navadvip Dham, they used to make it for Gurudev, dal puri. So whenever there was a special occasion, Gurudev asked for dal puri. So there's a very famous story, and I think everyone knows, but still it's nice to remember that one day, it was in Australia, Gurudev was going to go for a house program. And the devotee who invited him, he was from Australia, America actually, and his wife was from Fiji, but also from the background from Bihar. So she was very expert in making this special dish. Now, Gurudev had very good luck because that day Madhav Maharaj could not come. In the morning, I think maybe he had some stomach problem. I don't know what it was, but he was not there for that house program. So that lady, she was cooking and making very nice, soft and very hot dal puri. And then she said, okay, now we can give to Gurudev. So Gurudev was so happy and he took a dal puri and said, oh, this is so delicious. And then she made another one and he said, oh, so nice. Give me one more. So then she made another one. So there was already 3. And before Gurudev left, Madhava said, be very careful what you eat, because I know that if you do something and it's too much, then again I have to give you medicine. So he was already warned. But Gurudev First, took Vrinda, full. Vrinda, when Gurudev ate one, Yeah. then I came up to him and said, Guruji, you cannot eat this. It will create problems. What? He said, don't tell me anything. Yeah. Okay, you tell more. Can you continue? It's so And beautiful. then he took the next one. And then we looked at each other, Madhuvrata, who is his personal cook, and myself, and we said, what to do, what to do, what to do. And again, we want to go to Gurudev, and Gurudev looking at, don't tell me anything, don't tell me anything. Today, nobody can tell me anything. And he took like 3 and 4, and then we said, Gurudev, 4. you have to stop. He said, why? I have not eaten anything. I said, you have taken already 3. No, it's not true, he says. I have not taken even half. Yeah. And then what happened? Then finally we went back to our residence. And then Gurudev came back in the residence, and then he told Madhav Maharaj, I'm going to lay down a little bit. Yeah. Then Madhav said, okay. Yeah. And then he asked us what happened. Then we said, well, he took, 4 paratha dal puris. Oh, Madhav Maharaj started smiling. Then Gurudev laying down, and he not want to get up from his bed. And then Madhav said, anything wrong? He said, I have some stomach problem, he says. Madhav, oh, you have stomach problem, he says. So he said, what happened? What happened? Did you eat anything? No, 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 no. He said, did I serve you dal puri? Yes, he said, but I took only half. He said, I only took half. Oh. He said, can you give me medicine? Can you give me medicine? And then Madhav gave some medicine, and then stomach became okay after some hours, and then Gurudev, anyhow, No Leela. lunch. No Okay. lunch. Yeah, I took beautiful. anything. No, I'm not hungry. I'm not hungry. Yeah. Very nice. Damayanti. Окей. Так, ага. На самом деле, этих историй с Шрилой Гурудевом и Мадхавом Махараджем мы видели просто множество историй. И сегодня мы празднуем его день явления. И я лично хочу сказать, что я Мадхава Махараджа очень много чему научилась. Как готовить. Я узнала от него, как резать правильно овощи, как правильно делать закупки. Также, как готовить я училась Шримати у Диди. И на самом деле, да, этим историям нет конца. И я вспоминаю одну ситуацию.
про далпури. Это любимое блюдо Шрилы Гурудева, потому что Гурудев, он явился в Бихаре, и там готовят эти далпури. Это такие вот пури, лепешки, которые начинены очень вкусным чана-далом. И Гурудев их очень любил, и когда он пришел в Мадху, он готовил их для своего Гурудева. И вот однажды в Австралии мы находились, у одного преданного была программа дома. Он сам на самом деле американец, а жена его, она с Фиджи, а родом она вообще из Бихара. И она приготовила такие далпури для Шрилы Гурудева. Мадхава Махараджи тогда не было, у него были какие-то проблемы со здоровьем, может быть, с желудком не очень хорошо было. И вот эта Диди, эта женщина, она приготовила далпури и принесла Гурудеву. Так, и принесла Гурудеву. И Гурудев сказал: «О, очень хорошо, дай мне, пожалуйста, один». И затем Гурудев попросил другой. Мадхава Махараджи не было. Враджанатх Прабху говорит: мы тогда были с Гурудевом, и я сказал Гурудеву, что: «О, Гурудев, вам это нельзя есть». Гурудев говорит: «Что? Ты не можешь мне ничего говорить. Никто мне ничего говорить не может, поэтому я буду есть». И мы оглядывались друг на друга с Мадхавратом Прабху, это также повар Шрилы Гурудева, которого он брал с собой, потому что ему этого нельзя. Я говорил: «Гурудев, ну вы же один съели». А Гурудев говорит: «Неси мне еще один». А Гурудев говорил: «Никто ничего мне говорить не может, я буду есть». Я на самом деле вообще ничего не ем, говорит Шрила Гурудев. И так он съел 3 или 4 штуки. И вот после того, как мы вернулись назад, и Вринда Диди спрашивает Враджанатха Прабху, что произошло дальше. И вот Мадхава Махарадж встречает, и Гурудев говорит: «Мне надо прилечь». Мадхава Махарадж говорит: «А что случилось-то?» И тогда мы ему рассказали, что Гурудев ел далпури, и съел их очень много. Гурудев говорит: «У меня проблемы с желудком». Мадхава Махарадж говорит: «Что? У вас проблемы с желудком? Я съел то, что мне не позволено». Мадхава Махарадж накануне, Вринда Диди говорит, он предупредил Гурудева, что ему ничего плохого есть нельзя, тяжелого, да, тяжелой пищи есть нельзя, иначе потом вы мне скажете, что вам нужно лекарство. И вот Гурудев ему говорит: «А теперь дай мне лекарство, пожалуйста, потому что у меня сильно болит желудок». И Гурудев сказал: «И есть я не хочу, и ланч мне тоже не нужен». Yeah, so beautiful, eh? So yeah, Mother's expert Gurudev said, even if he cooks stones, it will taste nicely. I remember first time when we came to Russia, I think we stayed in a campsite, and the devotees, they arranged some boga, and yeah, that was our first time in Russia. And then we thought, well, what is there in Russia? And we thought only cabbage, potatoes, and carrots. And what else was there? Just 3 or 4 different vegetables. So then Gurudev, then Madhava said, so now what should we cook? We don't know what to cook, you know, it's only those items. But one way or another, we found, Madhava found a way to cook. Then later, not that year, but another year, I remember, and definitely Krishna Das Prabhu remembers, that we were walking for the morning walk, and then Madhava saw something green growing, some green leaves on the roadside. And then he told Krishna Das Prabhu, go home and get some plastic bags, 2 plastic bags, big bags. So Krishna Das went home, and then he brought the empty bags. And then Gurudev said, pick those leaves and pick also those leaves and put them separate. So then Krishna Das picked them, and we washed them, and Madhava cooked them, and they were so delicious. And then we thought, my God, Madhava knows everything. He knows which plant is what, which root is that. He knew a lot about like all this, how you say that, when you grow things, you know, he was so expert. He knew excellent everything so beautifully. So that was one specialty that he has. And also one is that he knows how to make very beautiful poems.
We have some really beautiful poems which Mother compiled. One of the very famous one is money sweeter than honey, brighter than sunshine. That is one. And then also one, I remember that when devotees would stay with Gurudev in darshan, and then Mother looked at the clock, and then he wanted to tell the devotees in a nice way to go, because Gurudev needs to take his medicine, needs to take his rest or take his prasad. And then he said, "Thank you for coming and thank you for going." And then he said, "No more parking, otherwise you get a ticket," like that. So it was not very easy to be a sevak like Vraджanatх Prabhu. I was observing them, like when Gurudev was in Govardhan, there were 5 doors towards Gurudev. So the main door, then the brahmachari door, then the back door, and then another door and another door. And every day when they were there, people were knocking on the different doors all day long. So then how to manage that in a way to keep friendly and to be sure that Gurudev took his rest, that was such a difficult service. I had been observing that Mother had sometimes sleepless days, sleepless night, just to be sure Gurudev was okay. So very protective. So I following his footsteps, and this is the last thing, I wrote a little bit something about Madhava. M of Madhava. M of Madhava, the first letter is, he's very magnificent. The second letter, A, is he's amazing. The third letter, D, is he's very devoted. As we know, he's very devoted in many ways. As H, he's very humorous, so humorous. And as A, he's very alert. He knows everything what's going on. V, because of that, he's very valuable. And the last day, he's very affectionate. Jai Shripad Madhav Maharaj Ki Jai. Jai. Итак, я потерялась в записях. Ага. Вот здесь. И я помню, как Гурудев говорил, что если Мадхав Махарадж будет готовить камни, то они все равно будут очень вкусные. И я помню, когда мы впервые были в Россию, мы приехали, и что было там у преданных? Была капуста, картошка и морковка, и больше ничего не было. И Мадхав Махарадж посмотрел на это все и сказал: "А что готовить-то? Продуктов-то больше нет, и мы не знали, что делать". И вот я помню, может быть, в другой год мы приехали, тогда был Кришнадас, и Мадхав Махарадж сказал ему: "Иди, беги, неси пакеты, и мы будем собирать". Он увидел на улице, значит, растет растение, да, шпинат. И он говорил ему, там было 2 вида растения, и он должен был, Кришнадас побежал, собрал пакеты, и он собирал одни в одну сторону, а другие в другую, то есть он их не смешивал раздельно. И потом Мадхав Махарадж это все приготовил, это было так вкусно, просто невероятно. И он очень опытен в том, как выращивать растения вот в садоводстве, знаете, как их посадить. Он очень опытен во многих вещах. Более того, он прекрасный поэт. И я помню, как он все время писал стихи на Даршан Гурудева. Ну, самое известное, это мы знаем из Харикатхи Прохлада Чаритры, когда он говорил money is money, sweets more than honey, dollar is dollar. Деньги это деньги, слаще, чем мед, доллар, сияет ярче солнца, да. Или, к примеру, когда преданные приходили на Даршан Гурудеву, и он им говорил, это все на английском стихами было: "Спасибо, что пришли, а теперь всем всего хорошего, до свидания". И все это было так стихами и мягко. И на самом деле я хочу отметить, что это самое сложное служение он выполнял, потому что
Гурудеву было прийти примерно 5 дверей. Одни через Брамачари, еще с той стороны, с этой. И целый день напролет Гурудеву шли преданные с разных сторон. Ему нужно было организовать все, сконтролировать везде, чтобы у Гурудева была возможность отдыхать. Это на самом деле я видела сама, это просто очень и очень сложное служение. И я также под конец написала о Мадхава Махараджи и разбить его, если имя Мадхава, М первое, Объяснение Мадхава. да, первая буква M, М, M yes, is magnificent. Magnificent. Первое М, он очень притягательный. Затем A, A, affectionate. он, ну, Affection, по-русски можно привязанность. перевести, Love да, and affection. проявляет заботу, Забота. да. Мгм. Second M, No, да, D. Да. D, да. Devoted. Very devoted. Devotive, то есть он Бедный. очень преданный. Devoted. Devoted, он очень преданный. H. H, Humorous. Oh, yes. он шутливый, он все время шутит. Мгм. Игривый. И игривый, да. Мгм. A, second A. Alert. Он очень ученый. Yeah. V, valuable. И очень ценный, valuable, ценный. Yes. And the last A, amazing. И он просто потрясающий. Вот. Первое, да, первое, и тогда он, получается, он очень любящий и очень заботливый, affectionate. Мгм. Yes. Jai, so beautiful. Thank you so much. We're so happy to see Wow. you today So much nectar. and listen from you also. Yes. Like, Guys. like we now was to Gurudev together with you, all of you. Your Harikatha like meeting with Gurudev and Madhava Maharaj when all of you preaching. Very nice, very sweet. Krishnadas today Very remember you, Vraджanatх Prabhu, Vrinda Diди, Madhava Maharaj in Italy. He's remember some pastimes also. So beautiful. So nice. Govinda Damodar Madhaveti. Govinda Damodar Madhaveti. Govinda Damodar Madhaveti. Govinda Damodar Madhaveti. Radhe 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 Radhe, Jai 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 Shri Radhe. Radhe 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 Radhe, Jai 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 Shri Jai Radhe. Shri Radhe 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 Radhe, Jai 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 Shri Shri Radhe Radhe. Radhe 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 Radhe, Sarvali Srimati Radharani ki jai, Srila Vaishnava Gurudev ki jai, ki Srila jai. Prabhupada ki jai, Pujapad Bhakti Vedanta Jai. Maharaj birthday party ki jai. Srila Jai. Vraджанатх Prabhu ji ki jai, Srimati Jai. Vrinda Didi Jai. ki jai. Outmost below Srila Gurudeva ki jai. Mahotsava Jai. Srila Bhaktivedanta Madhava Maharaj ki jai. Jai. Dearmost Umarani Didi, Shrimati Umarani Didi ki jai. Jai. Jai Vanchakampatarupyasya Kripa Sindhu Apatitanam Amtebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Thank you very much. Thank you so much. Very, very, Jai. very, very so honey. You both Concentrate honey. so much beautiful. Sweeter than honey, brighter than sunshine. Dollar, dollar, dollar. Dollar, dollar, dollar. Jai ho. Jai. Thank you so much. Next Thank week again, Yes, next week You also again. please come. maybe Nityananda Trayodasi, you can come. Let me see. I don't know what his program is because we have some devotees here also. Yes, 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 you busy. Okay. Jai, Hari Om. Thank you so Thank you so much. much. Thank you. Thank you.
Haribol, Radha everyone. Damodar ki jai. Thank you very Shrimad much. Madhav ki jai. Hey. Jai. Kusadas Sudevi, Venugopal, Sachinandan, so many beautiful souls. Haribol. Indira Didi, Nilamati Achatananda Indira, Rasa, Narmada Didi, Ananga Madhusmita Mohan, Kali, Svetlana, Gopal Kopali, Didi, Krishna Madhusmita, Malapa, Sutananda Prabhu, and Ganesham Prabhu, Ashok, Rasa Sindhu, Lakshmi, Nagamohan Priya, Prabhu, Indira. Jai Sachinanda. Thank you all for joining this evening. And again, we will meet very soon. Yeah, very soon. And Vrinda, Jai Madhav Maharaj ki jai. 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 Prabhupada ki jai. 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 Ki jai. So much. Hari Haribol. Jai Dandavat Gopal. Pranam. Thank you very much. Vrinda Didi, Ki time to jai. time, please come in class. We're so missing you. Yes, Thank you so yes. much. Every Friday. Oh, no, not no sound. Sound. Um, Ah, here. I found the button. I try my best. I will try my best to come. Did you already went in South India? Yes, I came back already. Oh, so nice. Yeah. Oh, I have some Mahaprasad for everyone. Oh, maybe I'll bring to Navdeep. oh, so nice. You have photo on the Simhadev? You have photo? Did you? Yes. Can send for us? Yes. Yes, I can send you pictures. Sure. Yes. Of Telegram. we also of the pillar where Hiranyakashipu, he hit Oh. that pillar and Nishingadev came out. That pillar is Oh. also it's a big mountain actually. Amazing. Oh, Yeah, beautiful. thank you. Beautiful. Oh, I'll Oh, send some pictures. oh, thank you so much. Also, so much. you know, Thank Hari Dev Prabhu. He has posted many videos. Hari Dev Prabhu. Oh, You know him, eh? Hari Dev Prabhu Madhav from Maharaj Rup Sanatan. disciple. Okay. Yes, from Rup Okay. Sanatan Math. I was with him, and Oh, he also, okay. very yeah, nice. I will yeah, ask. but very beautiful. Thank you so Okay. much. Thank you. We will wait. Oh. Thank Okay. Jai Didi. Haribol. you. Haribol. Jai Jai Dandavat. Dandavat. Jai Gurudev. Limited time. Yeah.